Hello friends, today I open a package. Inside is a mini oven, 12 liters content. It has 1000 watts. You can use it for pizza and rolls, etc. Let's try that now. Allora, abbiamo un piccolo mini forno che capienza di 12 litri e 1000 watt. Si vede qua 1000 watt, no? Adesso proviamo ad aprirlo, cioè lo apriamo e poi lo proviamo. So, wir machen jetzt einen Ofen, Mini-Ofen auf. Den haben wir gekauft für, kannst du hier? Und hier. Und hier. And here, oh, we open this. So, friends. This is made in Naples. Okay, put away, open. This is a brand 3-star. So, si chiama 3-star, la marca 3-star. Queste sono le istruzioni di uso, eccetera. Das ist Gebrauchsanweisung für den Mini-Ofen. So, wollen wir mal gucken, ob wir den jetzt so rauskriegen. Ok, non si riescono a togliamo questo, togliamo l'altro, questo qua pure si deve togliere, diese müssen wir abmachen, put away this one, ok, now. We need, this is for putting something in, and oh, look at that, this is good, no? This comes out, das kommt mit raus, wenn man das aufmacht, so, und das kommt da rein. And we put here pulled pork and inside the oven, close, and you can make an on off, you know. Okay, this is not very well here. Ah, okay. This is this one. Now we need energy. Ok. Dobbiamo stroom sta, ci serve la corrente elettrica, ce l'abbiamo qui. Togliamo questo, dieses Draht abmachen hier. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e voilà, messo dentro. Questi sono I minuti. This is the timer, you know, how much minutes. This is here, this here and here. Look inside. Yes, it's red and open. Behind and open. Yes, you can see 1 and 2. You want to look? Oh, very hot. Okay, friends, this cost 15 euros. 15 euro. 15 Euro haben wir bezahlt. Ist ganz schön warm, heiß. Wir haben die Zettel irgendwo. Ja, also 15 Euro bloß. 15 Euro. Das muss ich sehen, das ist hier unten die Verankerung zum Arretieren.
Ja? So sieht er von hinten aus. Okay. Du kannst das auch so. Und so. Okay. Great. I hope you enjoyed this one. Spero che vi piaccia questo coso qua, questo mini forno di 15 euro. Oh, adesso sì che fa caldo. Proprio buona. Bella buona. Ok, Freunde, cari amici, dear friends, I want to say hasta la vista, baby. Ciao, auf Wiedersehen.